El Billonario Nunca Imaginó lo que su Empleada Descubriría en su casa a las 3 a.m. La mansión de Harold Kingston brillaba en la penumbra de la noche, pero no todo era lo que parecía. A las 3 de la mañana, cuando el mundo descansaba, algo inquietante se movía en el interior. Julia, la empleada de limpieza, nunca había sido de las que se asustan fácilmente. Sin embargo, esa noche, un escalofrío le recorrió la espalda, jalando su piel. ¿Podría ser el hecho de que la casa estaba demasiado silenciosa? ¿O quizás era la extraña sombra que pareció parpadear en la esquina del pasillo? Sin previo aviso, un ruido sordo resonó desde el sótano. Julia se detuvo, conteniendo el aliento. Las historias sobre la mansión circulaban entre el personal. Se hablaba de risas apagadas en la oscuridad y de luces que parpadeaban sin razón. Es solo la vieja casa, decía la gente. Pero ella sabía que el viejo mito nunca es del todo. Cada paso que daba retumbaba en su pecho, y imaginaba ojos invisibles observando cada movimiento. Desesperada por mantener el control, se acercó el sótano. La puerta, entreabierta, parecía invitarla a entrar. El aire emanaba un hedor como si los secretos estuvieran atrapados dentro, esperándola. Sin pensarlo dos veces, tiró de la puerta que chirrió como una advertencia. Dentro, tan oscura que no podía ver su propia mano frente a su cara. Una verdad oculta se agitaba en la penumbra, un susurro, un murmullo casi imperceptible, hizo que su corazón se detuviera. ¿Era un eco de pobreza? ¿O la voz de alguien atrapado? Su pecho se apretó y los músculos se tensaron mientras, de repente, un pedazo de papel atrapado bajo un viejo mueble atraía su atención. Con una mano temblorosa, lo tomó entre sus dedos y lo desenrolló. Una revelación esperándola. Antes de que pudiera procesar lo que estaba leyendo, una voz detrás de ella hizo que la sangre se le helara. ¿Qué haces aquí? Harold Kingston, el magnate, la miraba con ojos que parecían penetrar su alma. ¿Qué secretos guardaba en su propia casa? ¿Y por qué ella estaba en el lugar equivocado en el peor momento posible? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito dar un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tomad un segundo para revisar el botón rojo debajo, y asegurar de que todavía estás suscrito al canal. No quería que te perderías ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás ahí. Aplasta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Su mirada de sorpresa se encontró con la de él. Líneas de un temor palpable. ¿Cómo podía él haber descubierto lo que él había mantenido oculto? Los secretos flotaban entre ellos como un denso humo. Julia no podía dar marcha atrás. La conexión se sentía intensa y peligrosa. Ella había tropezado con algo que él había luchado por proteger. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría escapar de su nueva realidad? ¿O se vería atrapada en un juego peligroso del que tal vez no podría salir? Él era su alrededor se volvía más pesado, y el misterio se intensificaba, dejando a Julia frente a una verdad que podría cambiarlo todo. El silencio que reinaba en el sótano se volvió ensordecido ante la presencia de Harold. Julia sintió que su estómago se retorcia. Un nudo de ansiedad ocupando el lugar de su respiración. No he hecho nada malo, balbució, intentando encontrar palabras que pudieran convencerlo de que había legado por accidente. Sin embargo, en su interior, sabía que había mucho más en juego. Harold dio un paso adelante. Sus ojos destilantes como cuchillos afilados en la oscuridad. Mientras Julia. ¿Qué tenías en la mano? Su voz era profunda, posando sobre cada sílaba con una pesadez amenazante. Ella miró el papel arrugado en su palma, temiendo lo que las palabras impresas en él pudieran significar para ambos. El miedo invadió su cuerpo y de repente,
You no era solo una empleada que había cometido un descuido. Era alguien que había descubierto un secreto peligroso. Es solo una nota, minció levantando el papel. Pero sus manos temblorosas traicionaban su determinación. Un vistazo a sus ojos le reveló que él sabía que eso era solo parte de la verdad. En su mirada reflejaba una mezcla de ira y preocupación. Como si temiera que algo en su historia fuera capaz de desatar un caos en su vida. Devolvémoslo, dijo con un tono tan firme que Julia sintió que su corazón hundía. Dudar era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, el impulso de protegerse era más potente. Con el papelón en su mano, su instinto la empujó a retroceder, casi como un animal frente a un depredador. ¿Qué es esto, Harold? ¿Qué has estado escondiendo? La voz de Julia temblaba. No fue una forma de desafío, sino una súplica por respuestas que no sabía si quería escuchar. Un silencio pesado llenó la habitación mientras la tensión se encarnaba entre ellos. Miradas que chocaban, palabras que se ahogaban. Finalmente, él rompió el silencio. No tienes idea de lo que has desatado al entrar aquí. La gente no liga este punto y sale sin consecuencias. Julia sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Harold se acercó lentamente, su figura oscurecida por la poca luz. Esta casa tiene más sombras de las que imaginas. Ser claro. No eres la primera en descubrir algo que no debías. Pero tú, Julia, tienes algo especial, su voz se tornó susurrante, casi hipnótica. Algo en su tono la hizo sentir vulnerable. La sensación de ser casada se intensificó. No sé a qué te refieres si estás dispuesta a saber más. Tendrás que pagar el precio, dijo, la sutileza de su voz imponiendo un dilema que la horrorizaba. ¿Qué precio? Julia empujó cada palabra hacia adelante, a pesar de la incertidumbre. La curiosidad y el horror chocaban en su mente. Tu silencio por ahora, respondió Harold, diciendo que la frase como una bomba en la oscuridad. Pero ten cuidado porque en este juego, cada movimiento cuenta. Y hay personas que no se detendrán ante nada. El miedo se consolidó en su pecho, pesado como una piedra. Julia sabía que estaba en un callejón sin salida, atrapada en un juego del que no entendía las reglas. Lo que había comenzado como una simple limpieza había tomado un giro monstruoso. Cuando giró la cabeza hacia el sótano, sintió que otra sombra se movía detrás de ella. Un escalofrío la recorrió de nuevo. La amenaza se intensificaba y ya no estaba claro quién era realmente el cazador y quién la presa. ¿Qué harás ahora, Julia? La pregunta de Harold se deslizó seductora y peligrosa. Y en su respuesta, tanto su vida como la libertad de muchos podían cambiar para siempre. El ambiente en el sótano era denso, casi palpable, mientras el aire se contraía en torno a Julia y Harold. La lluvia torrencial que azotaba las ventanas creaba un eco bajo y aterrador, como si la misma casa intent era advertirles del peligro latente. Julia sabía que debía actuar, pero esos pensamientos eran un torbellino. Escucha comenzó a decaer, su voz era apenas un susurro. No tengo intención de hacer daño. Solo quería entender no entiendes, interrumpió Harold. Es ojos afilados como cuchillas brillando con luz propia. Se acercó un paso más, y ella retrocedió instintivamente, sintiendo el frío ladrillo de la per deteniendo su fuga. Te has metido en algo que no comprendes. Hay cosas en esta casa que están más allá de tu mundo, más allá de lo que imaginas. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. ¿Qué clase de cosas? Se preguntó. Su mente vagaba hacia lo peor, recordando las historias que había escuchado sobre el pasado de Harold. Sus aliados oscuros y sus tratos sospechosos. Dime articuló, acoplando un tono de desafío a su voz temblorosa. ¿Qué es lo que realmente hay aquí? ¿Por qué es tan crucial este secreto? Un riso de sonrisa cruel se dibujó en la cara de Harold. La curiosidad es un veneno, Julia. Te sumerge en un abismo del que es difícil salir.
Y sin dejar de mirarla, ese gyro hacia una esquina oscura del sótano, donde había una vieja biblioteca. Se adentro dejando a Julia a la espera de la siguiente revelación. Ella estaba a las puertas de la verdad. Un fuego ardiendo dentro de ella. Se acercó lentamente a la biblioteca, pero la apresada figura de Harold la mantenía cautiva. Como ese cada paso que ella avanzara lo acercara a un posible desenlace fatal. Allí estaban los libros, cubiertos de polvo y secretos. ¿Qué buscas? Preguntó Harold girando sobre esos talones, su expresión oscura y imperturbable. ¿Esperas que encuentres respuestas allí? Las respuestas no están en esos libros. Están en las huellas de quienes han caminado antes que tú. Justo entonces, algo atrapó la atención de Julia. Desvió la vista hacia un libro que parecía resaltar entre los demás. Un tomo grueso que emanaba una extraña energía. Como si estuviera vivo. Se acercó estirando su mano hacia él, sintiendo un escalofrío en sus dedos. Detente, gritó Harold. Julia se congeló, sintiendo la gravedad de su advertencia. Pero el impulso era demasiado fuerte. Sin poder resistir, abrió el libro. La primera página reveló un símbolo enigmático, acompañado de un texto que parecía susurrar verdades amargas. De medida que sus ojos recorrían las líneas, un terror indescriptible la invadió. Estaba leyendo sobre rituales antiguos, promesas de poder y, lo más impactante, de sacrificios. Una conexión se fue formando en su mente. Esto era lo que Harold había estado ocultando. Esto era la razón. ¿Qué has hecho? Preguntó su voz ahora un grito. La consternación la ahogaba. Una revelación vertiginosa que amenazaba con arrastrarla. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, un estruendo resonó en el piso. Julia y Harold giraron la cabeza al unísono. Sus respiraciones entrecortadas llenando el aire. La sombra había cobrado vida. Y ahora podría haber algo o alguien más en la casa. Debemos irnos, dijo Harold en un tono urgent, dejando atrás la teatralidad de sus palabras. Ahora solo había lugar para la acción. No estás a salvo aquí. Julia sintió una mezcla de terror y determinación. ¿A dónde irían? ¿Qué más tenía que descubrir en esta casa repleta de secretos? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, recordando que el tiempo se acababa. Era momento de elegir. Lo hair dijo finalmente, sabiendo que su decisión podría arrastrarla aún más hacia el abismo. Te seguir. Pero necesito saber la verdad completa. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida del sótano, decidida a escapar, pero al mismo tiempo impulsada a aprender más. La lluvia cesó de repente, como si el mundo exterior contuviera la respiración, esperando lo que vendría a continuación. La pregunta era, ¿a quién le confiaría su vida al salir? ¿A Harold? ¿O a la sombra más oscura que habitaba aquella casa? Y así, con el corazón palpitando por la incertidumbre, el destino de Julia pendía de un hilo, listo para tejer un nuevo área de caos y desesperación. ¿Cuál sería el precio que pagaría por las verdades que lo cambiarían todo? La sala de estar estaba oscura, exceptuando los destellos ocasionales de relámpagos que iluminaban la noche. Julia se sentía como un ratón acorralado en un laberinto. No sabía si debía confiar en Harold o buscar una salida. Todo en ella lucaba entre la necesidad de respuestas y la urgencia de escapar. Vamos, dijo Harold, casi arrastrándola hacia la puerta del sótano. No hay tiempo. Su tono era apremiante. Ella sintió su mano en su brazo, una mezcla de fuerza y control. Mientras subían las escaleras, cada crujido del viejo hogar resonaba en sus oídos, como si la casa misma estuviera gritando por salirse de todo horror en el que estaba sumergida. Julia se preguntaba qué más podría suceder. Las palabras de Harold pesaban sobre ella, líneas de advertencias y secretos. ¿Qué otras verdades ocultaba aquel hombre? Salieron al pasillo, donde el aire era denso y frío. Harold miró a su alrededor, como si pudiera sentir la presencia de algo malévolo al exterior.
Julia instintivamente se pegó a él, buscando un poco de seguridad. Aunque eso le costara su carácter. Debemos llegar al despacho. Ali es donde guardo lo necesario, murmuró él, su voz temblando apenas. Pero no tienes que creerme. Puedes quedarte aquí y enfrentar la sombra. Pero no te puedo proteger. Una imagen de lo que podría suceder y quedaba cruzó por la mente de Julia. La oscuridad parecía moverse, danzando en las esquinas del pasillo, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Qué estás escondiendo? Preguntó, sus palabras saliendo con fuerza. Harold se detuvo girándose hacia ella, su expresión plena de chaos y dolor. No puedo arriesgar más, insistió. Pero había un resquicio de desespero en sus ojos que la inquietó profundamente. Sin otra opción clara, Julia comenzó a seguirlo. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, como si estuvieran conversando con las sombras que habían estado atrapadas allí por años. Al llegar a la puerta del despacho, Harold la abrió de golpe, liberando una ráfaga de aire frío que envolvió sus cuerpos. El despacho era tan opulento como inquietante, repleto de libros y artefactos que parecían contar historias de aquellos que habían vivido en la casa. Julia notó un billete de $1 desgastado, con un símbolo en el centro, igual al que había visto en el libro. ¿Qué significa esto? Preguntó, levantándolo con manos temblorosas. Y es una parte de la historia, respondió Harold, pero su mirada no dejaba de irse a la esquina de la habitación, donde se anidaba una sombra inquietante. No puedo permitirme entrar más en eso ni siquiera ahora. De repente, una risa suave, casi infantil, resonó en la habitación. Julia sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. La risa se amplificó, como si un niño invisible estuviese llegando en su interior, alimentando la sensación de locura y terror. ¿Escuchas eso? Dijo ella. Su voz se convirtió en un susurro temeroso. ¿Qué demonios fue eso? Harold retrocedió, su rostro se tornó pálido. No hay niños aquí, murmuró. Antes de que pudieran procesar la situación, él era se volvió helado. Una sombra más densa empezó a formarse, creciendo en el rincón del despacho. Julia sintió su piel erizarse. Algo o alguien se acercaba. Sal, gritó Harold, su voz quebrada de miedo, mientras corría hacia la salida. Pero Julia no podía mover un músculo. Estaba paralizada, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir que era aquello que emergía de la oscuridad. Y de repente, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el frío se volvió abrumador. La sombra se acercó extendiendo un brazo siniestro hacia ella. Este era el momento en que tendría que decidir. Julia, llamó Harold, su voz distante. No Myers. Pero era demasiado tarde. Ya estaba sumergida en la oscuridad. Y la verdad parecía escurrirse entre sus dedos, mientras el aire vibraba con ominosas promesas. ¿Qué horror se desataría en esa noche de tormenta? ¿Y qué secretos permanecerían ocultos más allá de la sombra? El frío era más que un simple clima. Era un abrazo gélido que atravesaba la piel de Julia, jalando su aliento. En la penumbra, la sombra cobraba vida, haciendo que su corazón latiera frenéticamente. Cada segundo se estiraba como una eternidad mientras contemplaba esa figura ominosa que se definía más allá de la lógica. Harold, gritó, pero su voz se perdió en la atmósfera densa. La respuesta risa infantil se intensificó, resonando en su mente, como si fuera una melodía siniestra. La parte racional de Julia cuestionaba si todo esto podría ser una manifestación de su pura pesadilla. De pronto, un destello de luz de relámpago iluminó la habitación, revelando la silueta oscura en todo su horror. Una cara retorcida, apenas humana, emergió de la sombra. Los ojos eran dos poses vacíos que absorbían la luz, mientras una sonrisa distorsionada se formaba lentamente. Julia sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Fuera de aquí, ordenó Harold, regresando en un acto desesperado. Su rostro lo decía todo.
El había visto lo que estaba en juego. Tiro de ella hacia la puerta. Pero la figura ominosa pareció tener un poder especial sobre el espacio. Atrapando la esencia del tiempo y la luz de la sombra alargó su brazo, buscando a Julia. Pero algo dentro se incendió en su interior. ¿Era el miedo? ¿Era la desesperación? Aquella palabra que fluyó desde sus labios en un susurro. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Repitió la sombra, tomando la voz de Harold. Este eco quebrantador atravesó su mente, confundiendo su sentido de realidad. Julia miró hacia Harold, pero él se perdió en la intrusión del terror. No mires, Julia. Solo cor insistió ahora temblando, pero el pánico la mantenía inmóvil. Era más que un miedo físico. Había algo más profundo, un hilo que la ataba a la sombra. En su pecho sentía la sombra al buscar la verdad ocultada en su interior. Permitim susurró la sombra, ahora hablando con una dulzura envenenada. Te de respuestas. Sit dejas lavar. Harold se movió de forma instintiva. Su rostro una máscara de horror. No, no hagas eso. Su voz implorante chocó contra la risa melódica de la criatura en ese instante. Julia sintió un tirón en su corazón. Era un dilema desgarrador. Seguir lo que le permitía la sombra, a expensas de todo, o aferrarse lo que sabía. Pero la perspectiva de comprender lo que realmente sucedía en esa casa se volvió cada vez más atrapante. La sombra se hizo más amena, acercándose a ella, como si pudiera leer esos pensamientos. Solo ven, y en ese momento de indecisión, el espacio a su alrededor pareció distorsionarse. Y todo su mundo se volvió una niebla. La conexión con la sombra se intensificó, provocando que el terror y la curiosidad se mezclaran en un cóctel mortal. Julia. La voz de Harold se volvió una súplica, pero ella ya estaba comenzando a perderse en la negrura. La sombra zambuló su mano hacia acaso algo más ala, hacia un secreto que jamás debió ser desenterrado. ¿Qué pasaría si daba un paso más hacia la oscuridad? El aire vibró con la energía de lo desconocido, mientras un chilling miedo decidía por ella. La realidad parecía difuminarse y la sombra ofrecía un futuro tentador pero oscuro. En ese instante, lo comprendió. Había mucho más en juego que su vida. La verdad podría no solo cambiar su mundo, sino también destruirlo. La decisión la llevó a un precipicio, donde cada respiración era un eco de lo inexplicable. ¿Podría encontrar el valor para resistir? ¿O quería en el oscuro abrazo de la verdad revelada? En la profundidad de su mente, una pregunta resonó, más horrorosa que los ecos retumbantes de la tormenta. ¿Qué secretos humanos y no humanos vendrían con el precio por su curiosidad? ¿Podría realmente enfrentar lo que surge del terror que había traído consigo? La niebla a su alrededor se espesó, envolviendo a Julia en una frialdad que iba más allá de lo físico. La sombra sonrió, una expresión que no podía ser interpretable como alegría. Era más bien el reflejo de una sed de conocimientos oscuros. La manipulación de la realidad a su alrededor creció, como si el propio aire estuviera hecho de las mismas hebras de terror que criban la figura inquietante. Harold se sintió impotente, pero su deseo de protegerla lo mantenía en pie. No puedes dejar que te atrape, Julia. No sabes lo que es capaz de hacer. Tú sabes lo que hay en juego aquí. Su voz resonaba con una urgencia que quería atravesar el velo de la necromancia envolvente. Sin embargo, cada palabra de él se desvanecía con el eco de la risa sombría. Los secretos viven en el silencio de tu mente. Continuó la sombra, un tono suave pero lleno de amenaza. Tus pensamientos son un laberinto. Permitim guiarte. El pulso de Julia aumentaba. Se sintió como el ancla de un barco en medio de una tormenta, sacudida entre lo conocido y lo desconocido. ¿Qué pasaría si la sombra hablaba en serios? Imágenes de secretos ocultos, de historias no contadas, destellos de antiguas verdades inexploradas la llamaban. Pero juntos eran también posibles puertas al horror. Escucha, lo dijo la sombra, acercándose más.
La profundidad de sus ojos vacíos desbordando promesas de respuestas. No fuiste traída aquí por accident. Estás conectada a todo esto. A mí. Julia sintió un estremecimiento. Como si un tendón invisible se estirara entre ella y la figura. La pregunta de quién era ella realmente se volvió en más apremiante. El miedo languidicia y se transformaba lentamente en una curiosidad derrotista, desafiando su juicio. Julia. La súplica de Harold sonaba lejana, como un eco perdido en el torbellino de su mente. Al mirar su rostro, ella vio las sombras de su propia lucha reflejadas en sus ojos. ¿Era la verdad más aterradora que el abandono de Harold? Siempre me han ocultado quien eres, continuó la sombra, marcando cada palabra con una certeza inquietante. Te ofrecer el conocimiento. La fortuna no viene contigo. Pero si me sigues, podrás desentrañar tu destino. Julia se sintió como si un hilo invisible tirara de ella hacia el abismo. Sus amigos y su vida anterior empezaron a desdibujarse en su mente. Había más en el futuro de lo que había imaginado. Y eso la aterraba tanto como la intrigaba. Un trueno resonó fuera de la casa, haciéndola estremecerse. No hay regreso, murmuró. La tormenta retumbaba como un símbolo de advertencia. Y la sombra parecía esperar, impatient, por su respuesta. Estás lista para perderte, en lo desconocido. La sombra la miraba fijamente, embelezándola con su risa suave que podría inducir a la locura. Julia cerró los ojos y respiró hondo, intentando pescar alguna señal en el aire helado. Un estallido de tormenta iluminó la habitación de nuevo, y en sus destellos vio fragmentos fugaces de su vida, su trabajo, su familia, incluso la crítica que había enfrentado. Todo podría dar parecer la oscuridad a su alrededor parecía bailar mientras tomaba una decisión. Si avanzaba hacia la sombra, perdería cosas, pero tal vez también encontraría otras. La verdad tal vez era más patente que el miedo. Pero al final, su vida anterior valdría el precio de lo que podía descubrir. Ella abrió los ojos, llenos de determinación y miedo. Yo soy Julia y necesito saber. Pero antes de que pudiera propiciar su decisión, un grito desgarrador cortó el espacio a su alrededor, un lamento que provenía del interior de la casa. Harold se puso rígido, la sombra se detuvo. ¿Qué había causado ese sonido? La oscuridad parecía cobrar vida. Quién que estaba en peligro, y que papel llegaría ella en esa calamitosa revelación. Mientras miraban hacia la fuente del grito, una sombra adicional surgió de las profundidades de la casa, otra figura siniestra formando parte de su oscuro destino. ¿Quién era realmente? Las respuestas parecían más evasivas que nunca. Y la noche revelaba que podían ser peores de lo que había imaginado. Julia sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. El grito que había desgarrado el silencio pasaba en su pecho como una losa. La sombra se había desvanecido, pero su presencia aún dominaba la habitación. ¿Qué fue eso? La voz de Harold temblaba. La confusión en su rostro se mezclaba con un terror palpable. Sin esperar respuesta, se encaminó hacia la puerta, decidido a enfrentar lo desconocido. Julia lo siguió, una mezcla de miedo y curiosidad impulsándola hacia el interior de la casa. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un eco lejano. A medida que descendían el pasillo, la luz parpadeante de los candelabros revía más que sombras. Revelaba la desesperación de un hogar desmoronándose. Las paredes estaban llenas de retratos cuyos ojos parecían seguirlos. Agujeros de miradas perdidas que parecían advertir sobre lo que acechaba más allá. Un nuevo grito hizo eco desde el sótano. Una mezcla de agonía y súplica que hizo que el corazón de Julia se detuviera. Lanzando una mirada ansiosa a Harold, notó que su expresión era de resignación. Tenemos que irnos. Ya. Dijo él, su voz era un susurro urgente. Pero Julia sintió que algo más la llamaba. ¿Podría ser el eco del conocimiento que permitió la sombra? No.
Debemos averiguar que está pasando respondió ella con firmeza. Al llegar a la puerta que daba al sótano, una corriente fría atravesó el umbral. Era como si el aire estuviera cargado de presagios, como si cada molécula temiera lo que estaba al otro lado. Julia tomó la manilla, su mano temblando, pero el impulso de saber era más fuerte que el pánico. Al abrir la puerta, un lamento más desatado, pero esta vez se convirtió en una cacofonía de ecos distorsionados, como si el mismo lugar respirara con dolor. La oscuridad del sótano se extendía como un mar sin fondo ante ellos. Con una linterna que Harold había encontrado entre las cosas del pasillo, iluminó la escalera que descendía hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, cada escalón crujía bajo su peso, que parecía hacer retumbar sus corazones. Bajaron hasta que la luz del pasillo se desvaneció por completo, enviando una ola de pánico por la columna vertebral de Julia. En lo profundo del sótano, las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos. Algunos parecían escritos en un idioma arcaico, otros eran simples manchas que parecían moverse. En el centro de la sala había un altar, con velas encendidas y un espejo quebrado, como un hoyo que miraba hacia adentro, en vez de hacia afuera. La atmósfera se sentía pesada, como si cada palabra pronunciada hubiera dejado una marca en el aire. El frío crecía y de repente, un grito resonó una vez más pero esta vez era más cercano, más humano. Harold giró la cabeza hacia Julia, su expresión grisáceo. ¿Lo escuchaste? La respiración de Julia se aceleró. En lugar de retroceder, un fuego ardía en su interior. Debemos ayudar. Se acercaron más al altar, y al dar un paso, la luz de la linterna parpadeó, iluminando momentáneamente el espejo roto. A través de los fragmentos vio un reflejo distorsionado no solo de ella misma, sino de todo lo que había perdido, lo que había estado a punto de descubrir. Un movimiento detrás del altar la atrapó. Era una figura igual de oscura que la sombra, pero con una presencia tangible, un eco de la angustia que llenaba el aire. No, exclamó Harold, intentando tirar de ella hacia atrás, pero era demasiado tarde. La conexión entre Julia y aquel abismo de secretos se había cerrado en un solo impulso. ¿Estás lista para saber la verdad? La voz resonó a través del espacio, vibrando en la propia esencia de Julia. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si lo que estaba a punto de descubrir era más que un mero secreto? Antes de que pudiera responder, la luz de la linterna se extinguió por completo, y la oscuridad se apoderó de todos sus sentidos en ese súbito silencio. La voz del nuevo en continuó esta noche, las revelaciones comenzaron. Pero a un costo. Julia sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Qué verdad se desataría en la oscuridad? ¿Y a qué precio? La oscuridad envolvía a Julia, haciéndola sentir como si fuera parte de la misma sombra. El silencio era abrumador intenso, y todo lo que escuchaba era su propio latido, resonando en sus oídos como un gong. La voz tan clara y firme en la penumbra, drenó el aire de su ser. ¿Qué costó? Susurró desafiando la oscuridad. Su voz retumbó en el vacío, reclamando una respuesta. Tu secreto tiene un precio, contestó la figura, su tono lino de un poder antiguo, resonant con los ecos del pasado. Algunos pueden llevar a la salvación, otros a la perdición. La linterna, ahora apagada, había dejado de ser un escudo contra lo desconocido. Sin embargo, el frío que le recorrió la espalda no era solo por la temperatura. Era una advertencia, un aviso de que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre. Sin poder hacer otra cosa, Julia sintió que el aire pasado se convertía en algo más una corriente, un tirón que la acercaba a la sombra. Un instinto crudo la empujaba hacia adelante. Mientras tanto Harold, que permanecía al lado de ella, temblaba de miedo, incapaz de decidir si debía mantenerse al lado de Julia. Y es tu elección, insistió la voz.
Como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Te atreveras a mirar detrás del velo? Julia tomó una respiración profunda y su mirada se encontró con el espejo roto. Las superficies fracturadas reflejaban múltiples versiones de su cara, algunas líneas de dudas, otras con una determinación ferviente. Cada fragmento parecía contar una historia de perdida y valor, de sombras y resplandores. ¿Acaso esos retazos reflejaban no solo su historia, sino la esencia de todos aquellos que se habían atrevido a buscar la verdad antes que ella? Lo hair dijo al fin, sintiendo como el coraje empezaba a consumir la incertidumbre. Quiero saber. El suelo tembló un poco más mientras la figura en la penumbra sonría. Como si todo estuviera ante tus manos. Entonces pon tu mano en el espejo. La instrucción brotó con una calma gelada. No, Julia. Gritó Harold acercándose un poco más y tratando de estirar su brazo hacia ella. Pero el círculo de oscuridad parecía mantenerlo a raya. Julia sintió una mezcla de miedo y poder. Sabía que esta decisión era crucial y que podría cambiar todo su futuro. Con un grito de determinación, extendió su mano hacia el espejo, la superficie fría y rota. En el momento en que sus dedos tocaron el cristal, la habitación pareció iluminarse momentáneamente, aunque la luz era una ilusoria mezcla de colores que danzaban vagamente. Todo a su alrededor se desvaneció como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Las sombras se agitaron, y la voz se intensificó, cobrando un tono casi de triunfo. Bienvenida a tu verdad, un eco vasto comenzó a resonar, y justo cuando Julia estaba lista para demandar más respuestas, una serie de imágenes comenzaron a leer su mente, mostrando vislumbres de un pasado oculto, de escenas aterradoras, y de secretos oscuros que no solo afectaban a ella, sino a toda una familia. Un grito cortante la atravesó, y de repente se quedaron atascados entre imágenes distorsionadas y una sensación abrumadora de peligro. La luz titiló mientras todo comenzaba a cobrar vida en un caótico torbellino, llevándose consigo su certeza. Harold! Gritó sintiendo que el nudo en su pecho crecía ayudame. Pero la figura en la penumbra se reía. Y la oscuridad, con su ropaje negro y pesado, cerró aún más su círculo. Recuerda, algunas verdades nunca deberían ser recordadas. La angustia colapsó en un silencio ensordecedor, y entonces, el caótico desplome de imágenes se detuvo de golpe. ¿Estaría ella realmente lista para enfrentar la verdad? ¿O acaso había desatado algo mucho más grande de lo que jamás podría controlar? Cada momento pasaba y de repente, la oscuridad parecía cobrar forma, arrastrando su mente hacia un abismo que nunca lo había prometido. ¿Qué has desatado, Julia? Las voces resonaban a su alrededor, unas que conocía y otras que jamás había oído. No había vuelta atrás. La luz se desvaneció por completo, y lo único que quedaba eran sombras bailando en la penumbra. Julia sintió el frío acero del espejo bajo sus dedos, como si fuese un umbral entre dos mundos. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido una pregunta sin respuesta, un eco incesante que resonaba en su pecho. ¿Qué es esto? La voz antigua que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar, la envolvió como una neblina. Dentro de su mente, las imágenes regresaron con más fuerza. Un hogar lleno de risas pero también de lágrimas. Un niño, un nombre olvidado que ahora saltaba a su memoria. Y una puerta cerrada que nunca debió abrirse. Es lo que buscas, Julia, murmuró la figura en la oscuridad, su tono casi seductor. Tus races tu familia. Pero lo que vas a descubrir no lo cambiará todo. Te lo advierto. Hay cosas que no deberían ser desenteradas. Igual lo hair, respondió ella, su voz temblando pero decidida. La adrenalina corría por sus venas. Julia se giró lentamente hacia Harold, su mirada intensamente fija. Esto es más grande que nosotros, Harold. Necesito que estés conmigo. Pero él se mantenía alejado. Sus ojos estaban llenos de terror y confusión. No sé si esto es lo que deberías hacer.
No puedo perder también el miedo. En la voz de Harold fue un puñal. En el corazón de Julia. Ella conoce el riesgo. Pero también sabía que volver atrás no era una opción. Con cada instante, el tirón del espejo se hacía más fuerte, más necesario. ¿Qué sé yo de esta familia? Más la pregunta resonó en su mente, envolviendo su lógica. ¿Qué secretos de ella y de su pasado había dejado a la vista? Olvidados en el polvo del tiempo. Con un movimiento decidido, Julia cerró los ojos y se dejó llevar. Con un impulso, alcanzó el espejo y presionó su rostro contra la fría superficie. Las imágenes eran ahora más vívidas y perturbadoras. Vislumbró escenas de traiciones, promesas rotas y un legado manchado por culpa y miedo. Gritos silence llenaban su mente y repente, el espejo comenzó a vibrar. La figura oscura se acercó. El peso de su presencia palpable en el air. No puedes deshacer lo que has despertado adverso. Su voz un murmullo pegajoso en la atmósfera. Las visions tomaron un giro inesperado. Vio a su madre joven y llena de vida. Pero las sombras sobre su rostro eran evidentes. Había más de lo que Julia había conocido. Se vio a sí misma en un callejón. Sus manos temblando al sostener una carta amarilla. Y en el fondo, el temblor de un arma oculta detrás de su espalda. ¿Qué es esto? Gritó. ¿Por qué me torturas así? ¿Por qué la verdad no es un regalo, Julia? Respondió el ser en la oscuridad. Sus ojos brillando con un delito morbido. Es una carga. Un estruendo resonó a sus espaldas. Y Julia giró la cabeza. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor. La realidad misma parecía romperse. Se dio cuenta que tanto el espejo como ella estaban atrapados dentro de un ciclo de violencia, y secretos por descubrir. Y luego una visión final brilló en su mente. Y en lugar de haberla preparado, la dejó paralizada. Una figura conocida tan cercana a ella. Harold. Un susurro helado recorrió su cuerpo. El pasado no solo es memoria, Julia. El futuro depende del presente. La oscuridad se tragó el resto. Levandos consigo sus preguntas. Julia sintió que ya no tenía control. Y el peso de su historia se manifestaba en una carga que la aplastaba. El frío se intensificó. Y su mente giró en busca de respuestas. ¿Lo lograría a tiempo? ¿Podría enfrentar la verdad sin ser destruida en el preciso? Las sombras se arremolinaron una última vez. Y entonces silencio. ¿Estás lista para el precio, Julia? Las palabras finales flotaron en el air. Como un fantasma eterno. Antes que todo se apagara. ¿Cuál sería el verdadero costo de descubrir lo que estaba oculto? La tormenta rugía afuera. Y el eco de la verdad que Julia había desatado resonaba. En todas las paredes de la mansión. Las sombras danzaban retorciéndose alrededor de ella. Pero dentro de Julia había una chispa de determinación que ahora brillaba con más fuerza que el miedo. El momento de descubrir su herencia. Su destino había llegado y con él, la certeza de que su vida jamás sería la misma. El precio. Repitió su voz tiembla pero firme. He estado lista para pagar este precio desde el primer momento que entré en esta casa. Las visions seguían pulsando detrás de sus ojos. En su corazón, ella sabía que el costo no sería solo su vida, sino algo más profundo. Una verdad que cambiaría su identidad para siempre. Todo lo que había creído sobre sí misma, lo que había sentido por su madre, todo lo que había llamado hogar, estaba en juego. Eso es lo que no entiendes, Julia. Dijo la figura en la sombra. Su voz suave pero llena de una amenaza palpable. No puedes simplemente elegir. Este camino siempre ha estado marcado por las decisiones de otros. Tú como ellos estás conectada a un legado de oscuridad de traición. Julia sintió un escalofrío que le corría por la espalda. Una corriente que le repetía que debía continuar. ¿Era el miedo? ¿Era la anticipación? No lo sabía, pero se negó a dejar que la inmovilidad se apoderara de ella de nuevo. Amo la verdad más que el miedo, declaró, su corazón bombeando, sabiendo que no estaba sola.
que Harold seguía ali, aunque su presencia era distante y tensa. Julia, por favor la súplica de él atravesó la oscuridad. Un remanente de luz en la confusión. A pesar de su propia desesperación, algo en esos ojos le decía que su propio viaje también estaba entrelazado con el suyo. El miedo de perderla y su deseo de protegerla resonaban en esa habitación. Sé lo que somos, dijo Harold acercándose un paso, su voz casi un susurro. He tenido mis propios secretos, pero esto no puedo dejar que si tu carga. La realidad es colisionó en su mirada y Julia vio la verdad en sus ojos. El temía lo que podría hacerlo. ¿Qué hemos compartido, Harold? Julia preguntó, sus palabras tensa con dolor y confusión. ¿Qué nos ha unido? Dime lo que conoces. Estaba lista para romper las barreras entre ellos, para enfrentarse a la sombra de su pasado juntos. Tu madre su historia nunca es cero, respondió él, mirando al suelo como es el peso de esas palabras pudiera ser demasiado. Julia sintió el nudo de la incertidumbre apretar su pecho. Ella creía que estaba protegiéndote. A veces el amor es una prisión. Pero no soy yo quien debería disértelo. Lo que sí que veas, no permitas que esta sombra te consuma. El eco de esas palabras se adhirió a su corazón mientras se lloraba nuevamente hacia la sombra, que parecía emanar un aura de satisfacción. ¿Estás lista para ver de dónde vienes? La oscuridad cesió y la imagen del espejo cobró vida de nuevo, reflejando visions confusas y perturbadoras que se arremolinaban en la superficie fracturada. Y así Julia, enfrentando el terror que había pasado por alto durante tanto tiempo, se plantó ante el espejo, su deseo de conocer su historia más fuerte que cualquier temor. Ella palpitaba ante la sombra, lista para permitir que la aterradora realidad de su legado la abrazara. Yo soy Julia. Y estoy lista para afrontar la verdad que me has ocultado. Las palabras resonaron con una firmeza renovada. Y las sombras se retorcieron visiblemente, como si hubiera golpeado un tambor dentro de ellas en ese instante. La figura oscura se acercó, su air era frío y tenso. Entonces abra el camino murmuró, y el espejo comenzó a vibrar en respuesta a su voluntad. Pero recuerda, el eco de la advertencia resonó. Algunas verdades no pueden ser disacadas. El pasado arrastra a los que intentan huir de él. Las fronteras entre los mundos se desdibujaron, y los recuerdos comenzaron a fluir. Visions de su madre se entrelazaban con imágenes utadas de secretos, revelations de su familia corriendo como ríos entre sus venas. Veía risas, lágrimas y gritos que vibraban en el air. En un momento se sintió al mismo tiempo empoderada y frágil, un recipiente para toda la historia de su vida, un compuesto de dolor y resiliencia. Justo cuando Julia se preparaba para asimilar el peso de todo lo que había aprendido, algo cambió en el air. La atmósfera se volvía pesada, y una figura apareció lentamente. Era familiar, pero igualmente aterradora. Una sombra de su madre perdida en el tiempo, su rostro entre sombras, parecía extender su mano hacia ella. ¿Por qué no me buscas, Julia? La voz etérea de su madre resonó. Lina de anhelos y preguntas sin resolver, el terror y el amor se mezclaron. Julia sintió como si toda la verdad estuviera al alcance de su mano, pero también un abismo que podría tragársela si se aferraba a esos secretos. La conexión era fuerte, pero también lo era la necesidad de romper el ciclo, de no convertirse en lo que todos temían a medida que comprendía el dilema que había presentado su familia y el verdadero costo de su historia. Comenzó a recordar lo que siempre había deseado. Una libertad del pasado y del peso de la sombra. No me dejaré atrapar por este legado, declaró con fervor. Soy más que el miedo de mi familia. Y no me dejaré arrastrar de nuevo dentro de las sombras. Sintió una oleada de poder crecer dentro de ella, como si la fuerza ancestral le fluyera desde el centro, disolviendo los límites de su historia. Harold, que había mirado con expectación, la vio renacer, comprendiendo que Julia siempre había sido la limpieza en su vida oscura. Tú eres la luz,
Susuro con admiración genuina mientras ella reclamaba su verdad. Nunca permitas que el miedo acal tu voz. Para romper con las sombras debes hacer tu elección. Con un último giro Julia se enfrentó al reflejo. Una figura ahora solidificada en determinación. La conexión con la sombra había sido deshecha. Y el espejo en su ruptura comenzó a brillar con la luz de la verdad. Se lo que iris dijo Julia a la sombra, sintiendo el poder de la herencia que había decidido no llevar consigo. Se lo que significa el pasado, pero yo elijo un futuro diferente. A medida que hablaba, el miedo se disolvía liberándola. Las visions comenzaban a desvanecerse, y la figura de su madre sonrió por un instante, como si aceptara la decisión de Julia. Iris más fuerte de lo que piensas resonó la voz. Y de repente, la presencia se desvaneció en una marea de luz brillante el aire que las rodeaba se sintió diferente. La tormenta había pasado y en su lugar, había una calma serena que filtraba su camino hacia adelante. La sombra había muerto esa noche, y con ella, muchos secretos, pero digería atrás el peso que había determinado sus vidas. Vamos, dijo Harold sonriendo. Habían encontrado su camino, a través de un laberinto de secretos y mentiras, ahora libres de las sombras que mantenían a sus familias cautivas. Cada paso hacia la salida de la mansión resonaba en su corazón, como un nuevo comienzo. Vamos a vivir la verdad, Julia murmuró. Con su mano entrelazada con la de Harold, se dieron cuenta de que el futuro era luminoso, lleno de posibilidades. Habían legado juntos a este punto y con fe seguirían adelante, sin miedo a la historia que dejaban atrás. El relato de la casa había finalizado, pero la historia de Julia y Harold había legado a un emocionante nuevo inicio. Se alejaron espalda con espalda, el eco de la tormenta desapareciendo detrás de ellos mientras se deshaían de las sombras. Nada podría detenerlos ahora, porque eran dueños del final de su propia historia. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje. Pero antes de cerrar este capítulo, necesitas hacer algo crucial. Suscribir inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Smash el botón de me gusta. Ahora para dar vida el algoritmo y mantenerte al día con todo lo nuevo. Y no olvides flood la sección de comentarios con tus reactions y teorías sobre este giro final. Queremos saber qué piensas. No esperes. Un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Este es el momento de demostrar tu apoyo en nuestro canal. No dejes que se pierda en la oscuridad.